हा नाही चालतं ना सर, तुम्ही खाली बघा ना त्याच्यातनं. त्यांच्या सर झूम आयटमच्या हे मिनिमाइज करायचं का? पीपीटी मिनिमाइज करा सर तुम्ही. आणि एक हे बघा, हे तुमच्या झूम इथं जे आहे ना सर, हां सगळ्यात डाव्या बाजूला आहे सर, सगळ्यात लेफ्ट हँड साईडला, लेफ्ट हँड कॉर्नर मध्ये जॉईन ऑडिओ विथ कॉम्प्युटर आहे सर, जॉईन ऑडिओ विथ कॉम्प्युटर. हा कनेक्टिंग टू ऑडिओ. हा माझं तर ऐकू आलं. हा आता ऐकू येतंय. हा आता ऐकू, आता आता ना थांब. हा आता तुम्ही प्रेझेंटेशन चालू करा. नाही पण हा आता एवढंच दिसेल का डायरेक्टली? नाही आता तुम्ही, हा सर, तर आता काय होईल माहिती का, हे आपलं आता इनिशियल सेटअप झाला एवढा. हे आपल्याला लाईव्ह प्रेझेंटेशनच्या 10 मिनिट आधी असं करावं लागेल. आलं का लक्षात? त्याच्यानंतर म्हणजे असं दिसेल मला. हा नाही तुम्ही हे करा ना, नंतर मी माझं हे मिनिमाइज करू शकतो ना. हे माझं आहे बघा, मी काय, एक मिनिट थांबा. आता फक्त तुम्ही राहिले बघा, मी गायब केलं मला. हा तर जेव्हा तुम्ही आता नाही पण मला तू दिसतोयस पण. हा तुम्हाला दिसेल मी, पण इथं फायनल स्क्रीनला नाही दिसत आहे वाटतं ना. एक मिनिट मी युट्यूब वर बघतो. युट्यूब वर लाईव्ह चालू आहे सर आता बरं का हे. हा इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. डॉक्टर सचिन काळे, DRSS काळे, असं बघा सर. तुम्ही प्रेझेंटेशन चालू करा ना. हा तर आता मी काय करेल की आपण जेव्हा आता समजा आपण डिसाईड केले की संध्याकाळी 6 वाजता लाईव्ह जाणार आहे, तर त्याच्या आपण अर्धा तास आधी हे सगळं रेडी करून ठेवू. हा ओके. या स्टेजला आलं की आपण शांत बसायचं आणि 6च्या 5 मिनिटं आधी आपण युट्यूबवर लाईव्ह करायचं. हा तर मग जेव्हा सेशन चालू होईल तेव्हा मी इंट्रोडक्शन देईल तुमचं की वेलकम टू द फर्स्ट वेबिनार ऑफ द वेबिनार बाय द पॅच ऑफ द पॅच अँड फॉर द पॅच सिरीज which has generated lot of interest among pathologists of India, and all of us are feeling the need to learn something but can't go out physically to any conferences. So we have found this way to sit in our own living room and bring the conferences and lectures in your doorstep. So in this regard, I welcome Dr. Thigle sir, who is a practicing pathologist from Nashik, who has volunteered to deliver the first lecture. He is a very dynamic pathologist from लॅग येतो. तर हा तर ऑल ऑफ अस want to listen to Rajendra Thigle sir, and now I request Dr. Rajendra Thigle sir to take over from here and deliver his lecture on immunohistochemistry in routine pathology practice. Dr. Rajendra Thigle sir, over to you. Okay. Thank you, Dr. Sachin, for this nice introduction. And I'm also thankful to you for giving me this platform. Now, we'll go to our topic as immunohistochemist in routine pathology practice. Previously, I also informed about frozen section study, how to perform this frozen section study in the small laboratories and also laboratories at periphery, without using cryostat and including some economical way. So in that same way, now today we'll discuss about immunohistochemistry. Now the question is why we have chosen this topic of immunohistochemistry. As all of you know that ISC has become an integral part of histopathology practice. Now it has become this powerful tool beyond hematoxylin eosin staining. And many private pathologists are not doing the ISC study in their laboratory, though it is much discussed in conferences. And another important thing, that number of oncologists is increasing day by day at periphery, and they require ISC. So all these points suggest that the importance of ISC is increasing, and also there is a limitation of H&E stain. Now with this context, I remember one shairi here.
मदहोश ना कर मुझे अपना चेहरा दिखाकर, प्यार अगर चेहरे से होता खुदा दिल ना बनाता. So in the same way we can convert it in the ISC contest that उम्मीद ना कर हमेशा मुझसे HNE स्लाइड देखकर, डायग्नोसिस अगर सिर्फ HNE से होता, पैथोलॉजिस्ट ISC ना बनाता. So that is the importance of ISC. And today's presentation will discuss about in 3 important aspects. Number 1 is the basics of immunohistochemistry. In the second part, we'll discuss about guidelines for starting ISC test in routine practice. And I think this is the important discussion. And in the third portion, we'll see the case discussions which requires immunohistochemical testing. हाँ सचिन ऐकू येते? हॅलो हॅलो Just give me some time. We are having a live conference right now. एक काम करो ना, हॅलो do you have my mobile number? Just send it to me. I will read it and then sign it. Just leave it here. I will just take a picture of this. I will read it and maybe you can come around 10:30. गाना कॉपी करने के लिए कोई भी की दबाएं. शुल्क 39 रुपए 3 दिनों के लिए. मनपसंद गानों के लिए कॉल कर. हाँ सर. आलं करे आतापर्यंत 2-3 ट्रान्सफरन्सेस व्यवस्थित ऐकू येते सर. काहीच प्रॉब्लेम नाही. मस्त चालू आहे. हा व्यवस्थित आलं ना म्हणून मी काढून ठेवला होता. हा 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 हेडफोन काढून ठेवला होता. ओके पण म्हणजे व्यवस्थित झालं ना ते पहिले 2-3 अगदी व्यवस्थित झालं. आणि तुम्हाला मी ह्या YouTube व्हिडिओची लिंक पाठवतो. तुम्ही लागलं तर बघून घ्या. कोणाला तरी बघायला सांगा तुम्ही लागलं तर. मी लिंक पाठवतो तुम्हाला WhatsApp वर. हा ओके ओके. म्हणजे साइड बाय साइड बघायचं का ते? हा कोणीतरी बघू शकतं पण एक 10 सेकंद उशिरा येतं ते YouTube वर. बर बर बर. तर त्याच्यामुळे फक्त थोडंसं जरा लक्षात ठेवावं लागेल की म्हणजे ऑडियन्स इज 10 सेकंड बिहाइंड यू. ओके ओके. हा सर एवढाच फक्त फरक पडतो. मी तुम्हाला पाठवतो. हा एक मिनिट सर. तुमचा आता मला जी स्लाइड दिसते ना मी तुम्हाला लिंक पाठवतो आणि लागलं तर तुम्ही कोणाला तरी बघायला सांगा सर. मी तुम्हाला WhatsApp वर लिंक पाठवतो. आणि तुमची शायरी अल्टिमेट होती बरं का सर. खूपच अल्टिमेट होती शायरी. एकदम स्पष्ट ऐकू आली. बघितलं ना? हो ना. अच्छा अच्छा. बाबा तुम्ही हॅट्स ऑफ. बर बर. यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. थँक्यू. एक मिनिट. नाही 2 शायर आहेत. एक आत्ता एक आणि एक शेवटी एकदम एंड क्लोज करताना एक. भारी आहे. यू आर व्हेरी गुड दॅट यू आर द ओपनिंग बॅट्समन इन दिस सिरीज. हो ना. आणि तुम्ही करत राहा सर. आपण एक 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 करू त्यातनं. हो. आता हे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 त्याच्याप्रमाणे पुढे डिस्कशन केलेलं आहे आपण. हो हो हो. हा आता तुम्ही काय करा सर. ही YouTube लिंक उघडा. हा कोणाला तरी उघडायला सांगा. आणि तू कुठल्या याच्यावर पाठवलेस? तुम्हाला WhatsApp वर पाठवले. मोबाईलवर बघा तुम्ही. हा एक बघ आला आला आला. हा मी बघायला सांगते. आणि नंतर तुम्ही लेक्चर चालू करा. तुम्हाला सायमल्टेनियसली तुमचं ते तिकडे थोडंसं दिसेल. लागलं तर आवाज थोडासा बारीक करून ठेवा म्हणजे ह्याच्यात नाही इंटरफेअर होणार. बरं सरांचा फोन आला काय अपडेट म्हणून. आता सरांकडे जाऊ आपण. तू ऐक आता. हा तुम्ही सांगितलं ना मला सर. थोडासा बारीक दिसतंय का सर? हो हो हो. YouTube वर आलेलं आहे. हा तर हे असं 10 सेकंड डिलेड बीम होईल ते. तर आता मी आता आधीच बघायचं असेल तर मागं जावं लागेल तुम्हाला थोडंसं. तुम्ही काय करा सर अजून आता एक काय करा पार्ट 1 कम्प्लीट करून टाका. मी जरा माईक बाजूला ठेवतो. हा तुम्ही पार्ट 1 कम्प्लीट करून टाका नंतर आरामात. पार्ट 1 कम्प्लीट करतो. ठीक आहे. मी माईक बाजूला ठेवतो जरा दुसरं काम करतो. हा ठीक आहे. चालेल. Okay, we will start with the part 1, that is basics of ISC, and I think this is a very important points when we are going to start immunohistochemistry lecture on.
So in basics of IC, as you know, the name itself tells you that it is a combination of immunological, histological, and biochemical techniques for the identification of specific tissue components. And it has got a large importance in the surgical pathology, in the various aspects, in the diagnosis, in the prognosis and prediction, especially ERPR HNU, then in subtyping of lymphomas. It is also helpful in targeted therapy and to identify infectious agents. Now, IC is important in the targeted therapy because many times the clinician asks IC from the treatment point of view. And very commonly asked IC markers are ERPR HNU, which are used in carcinoma of breast, in CKIT, in GIST, in CD20 B cell lymphomas, EGFR in CA lungs. And that's why the importance of IC is increased again from the treatment point of view. As far as the methods are concerned, there are direct and indirect methods. I will show you the basic techniques, that is peroxidase and anti-peroxidase technique. You see, we want to identify the antigen which is specific to the tissues. So we add the primary antibody, we add the secondary antibody, then HRP polymer, that is horseradish peroxidase, then we add DAB reagent, and ultimately after reaction you will get brown colored compound. So this is how the brown colored means it is a positive staining. You can identify according to the cells. So this is the basic techniques which are routinely used on paraffin blocks. Now, for IC to have very accurate results, one should be aware of three important factors, that is pre-analytical, analytical, and post-analytical factors. So we'll discuss about important aspects of all these three. In pre-analytical factors, very important point is the fixation. And here the one term is introduced as a cold ischemia time, which is defined as the time from removal of the tissue from the patient to the initiation of the tissue fixation. And it should not be more than 1 hour. That means that after removal of the tissue, it should not be kept outside for a longer period. It will definitely affect the IC results. And for core biopsy, it should not be more than 30 minutes. So 3 time points concept is introduced. That is, first is the time when the tissue is removed. Second is the time when the tissue is received in grossing room. And third is the time the tissue is placed in fixating. So that will help you to improve in the fixation. In the analytical factors, especially these are mainly the lab procedures. So various steps are there in IC techniques. So when you will go into the details on that, so everything will be aware of all these techniques. Among these, the antigen retrieval is a very important aspect because this is nothing but exposing the antigens. That means unmasking of the masked antigens. So that should be proper, then only you will get the proper results. And in the post-analytical factors, and a very important and last aspect where the pathologist is involved in that is the interpretation. So pathologists should be aware of various patterns of staining like membranous, nuclear, cytoplasmic, diffuse dot-like, perinuclear, etc., because IC markers have got specific arrangements or specific patterns of staining. So this will help in the identification. Sometimes you have to give the number of positive cells in terms of percentage, then intensity of staining, especially for the scoring system. One should be aware of the false positive staining, and also there are the interfering factors in results, especially non-specific reactivity, aberrant expressions, cross-reactivity. So one should be aware of all these factors when you give the interpretation. Okay, so these are the important pre-analytical, analytical, and post-analytical factors one should be aware of. And lastly, there is a wide applications of ISC in routine histopathology practice. Each and every organ requires immunohistochemistry at some or the other stage during the diagnosis. The commonly used immunohistochemical markers in the various diseases are the lymphomas,
hematolymphoid neoplasm, breast tumors, malignant round cell tumors, soft tissue tumors, etc., etc. Even one can do in the fluids after doing the cell block study. So it will help again the definite diagnosis, especially in the metastatic diseases. So there is, it shows that there is a wide applications of ISC in histopathology practice. Now, considering all these factors, we'll go to the second part. Okay. Hello. ऐकू येते का व्यवस्थित? हा 10 सेकंड लॅग होते. तू ते हे घालायचं होतं ना. झालं का? ऐकू येते? हॅलो. हा हा ठीक आहे. आलो एक 10 मिनिटात, 5-10 मिनिटात आलो. पाठवतो. ते आंब्याची पेटी आली ती घे ना. हॅलो. हा सर, आता आपण एंड करू ही मीटिंग. आता वन्स युअर प्रेझेंटेशन इज ओव्हर ना, तर आय विल थँक यू अँड विल कन्सिडर. आणि जे काही कॉमेंट मध्ये जर युट्यूब मध्ये जे काही येतील ना कॉमेंट, त्याच्यावर काही उत्तर द्यायची झाले तर उत्तर देता येतील. बर. बाकी मग विल एंड दिस मीटिंग. आता तुम्ही काय करा सर, ते युट्यूब चॅनलवरची लिंक बघा. मी एंड करतो आता हे, आणि त्याच्यानंतर आपण परत एकदा डिस्कस करू लागलं तर अजून एकदा ट्राय करा. आता काय झालं की माझ्याकडे हेडफोन मधनच काढून नेले असते दुसऱ्या एका लेक्चर साठी, त्याच्यामुळे माझ्याकडे हेडफोन नव्हते. बाकी काही नाही. बर. पण तू युट्यूब ट्रायल घ्यायचं तर घेऊ आपण. वेबकॅमचा माझा इथे आणून ठेवला, ते फक्त आता हेडफोनचा प्रॉब्लेम आहे ते बघू. बर. आता माझ्या दृष्टीने तर सगळं क्लिअर आहे ना? तुमच्या एंडला काही प्रॉब्लेम नाही. बर. ओके. आणि तू युट्यूब बघितलं का? सर मी बघतो आता, माझ्याकडे काम आहे. बर. ठीक आहे. तुम्ही तो काही अनालाइज करून घ्या सर. मला माहिती आहे ते काय दिसणार आहे. ते फक्त 10 सेकंड डिलेट दिसणार आहे, एवढंच आहे फक्त. ते बघा. बर. ठीक आहे. ठीक आहे. चला बाय सर. आपण करू या पुढच्या आठवड्यात करून टाकू, बुधवार किंवा गुरुवारी. हा, त्याच्या आधी 1-2 दिवस ट्रायल घेऊ वाटल्यास, फॉर कॉन्फिडन्स. ट्रायल घेऊ. एव्हरीडे वी कॅन टेक स्मॉल ट्रायल लाईक दिस इन द मॉर्निंग. हो, कारण मी तर पहिल्यांदाच करतोय, त्यामुळे मला काय नाही. होईल. करू सर आपण. ठीक आहे. चल. ओके. थँक्यू. ओके. हा चल. थँक्यू. ओके. बाय.